podcast with ADG. Let the good times roll! Welcome to podcast with ADG. Today I have a very special guest. There's going to be no holds barred. Might be street fight, might be a ladder match, might be a Hell in a Cell. Fuck off, Vince McMahon. You are no longer there. My very good brother from Dreadhammer, Rishav. Thank you so much for having me. মানে এখনো মনে হয় যখন তুমি কল করে বলেছিলে about this whole thing that you're trying to do. So finally good to see it like coming to life. It's awesome being here with you. The best part যে তোমার সাথে অনেক মাস আগে কথা হয়েছিল about you coming to the show. Yes, তুমি বলেছিলে you want to have me as the first guest, but somehow it didn't happen. But like finally glad to be here. যে কারণের জন্য, but the best part is this that আজকের এপিসোডটা it might be censored or it won't be. So let's start with your early life. গান বাজনায় কি করে আসা শুরু? How did it all start for you? এটা এমন একটা কোয়েশ্চেন লাইক ইভেন আই স্ট্রাগল টু অ্যান্সার ইট ইফ সামওয়ান আস্ক মি। আমার লাইক পুরো গোষ্ঠীতে কেউ এরকম নেই যে গান বাজনা করতো। লাইক পুরো দেখা গেলেও লাইক অ্যানসেস্ট্রাল ট্রি দেখলেও মনে হবে না কাউকে পাবে যে গান বাজনা করতো। তো somehow my brother one day bought an acoustic guitar and started taking lessons from someone. Then আমায় কয়েক মাস পরে বলছে যে is not having the time to continue with the lessons, তো গিটারটা ওয়েস্ট হবে, তো তুই চলে যা। So I just went to one lesson, guitar lesson, and then I started playing at home, ঠিক আছে? And then it suddenly somehow clicked, and I was introduced to good music at an early age, thank God. But that too by people who are not even into metal now. Okay, তখন ছিল ওই ক্রেজটা, and তখন people introduced each other to bands like আমি যখন বড় হচ্ছি like Linkin Park, Iron Maiden, Green Day and stuff like that. তো ওরম ভাবেই হতে somehow I got into music. I started playing the guitar. I played in a lot of bands like খুবই weird bands, খুবই like even commercial bands এ বাজিয়েছি, college shows and all and everything. I've been through that whole circuit too. তারপরে into 2016 something clicked and I thought maybe I should play the music I like. That is heavy fucking metal. তো ওইটা ছাড়া it just wasn't clicking তখন। তো then I thought যে ঠিক আছে গানটা তো লিখছি, বানাচ্ছি, রিফস বানাচ্ছি, গাইবে কে? তখন আমি দেখলাম যে কলকাতায় তো ভোকালিস্ট সেরকম নেই ভালো। লাইক the only good vocalist I knew was ইন্দ্রনীল দা from Armament. তাছাড়া তখনকার দিনে কেউ ছিল না 16-15-এ। তো আমি বললাম fuck it, I'm gonna sing like this, fuck this shit. তো ডেভ মাস্টের অনেক বড় ইন্সপিরেশন ছিল। তো তখন ওরকম একটা স্পিরিট ছিল না আমি করতেই হবে, ওরকম একটা ব্যাপার ছিল। ওরকম স্পিরিট নিয়েই স্টার্ট করলাম। দেন একটা গান রিলিজ করলাম, মাইট অফ কিওস, ফর পিপল হু হ্যাভ heard it, Dreadhammer it. It's a good song, not well recorded. The new version is pretty good, but তখন তারপরে people in the community, in the metal community took notice যে new band in the horizon. তারপরে we got a show and somehow we were not supposed to open that show, but somehow we ended up opening that show, and it was probably the best decision for us because fresh crowd chilo, they wanted a fresh band. We were just there. We played আমাদের তখন মাত্র একটা অরিজিনাল ছিল আমাদের হাতে. We played that one original. We played some Sodom. We played Overkill. মানে যেগুলো people were surprised, the new band coming in and playing these songs. So I guess they liked it, and তারপর থেকে everything was history, it just kept on going and evolve হয়ে এখন এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে আমি নিজেও জানি না আমি এখানে কিভাবে and কি করছি, but yeah, it's been a like great ride. Yeah, time flies really. I still remember meeting you in 2016 for the very first time. That was the first time. You guys played. Yeah. And some other bands also played. Yeah. Anyways,
সো তোমাকে এই প্রশ্নটা করবো যে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে যে তোমার সং রাইটিংটা প্রত্যেকটা আর্টিস্টের খুব ডিফারেন্ট হয়, কারোর সাবজেক্ট ওয়াইজ হয়, কেউ থিমটার উপরে আগে ভাবে। তুমি তোমার সং রাইটিংয়ের মধ্যে যেটা সবসময় আমার মনে হয়, যেটা আমি সবসময় পেয়ে এসেছি, যে ইটস লাইক দ্য ব্রডেস্ট ফাকিং বল অ্যান্ড মানে এই ব্যাপারটা এটা আসে কি করে, মানে হাউ ডাজ ইট হ্যাপেন, মানে তুমি কি করে লেখো, ইফ ইউ টেল দি অডিয়েন্স অ্যাবাউট দ্য সং রাইটিং হুইচ ইজ সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট ইন এনি ব্যান্ড, স্পেশালি মেটাল ব্যান্ডস। দেখো, I think it has a lot to do with my history as a person, because like আমি ছোটবেলা দিয়ে I was an angry kid, ঠিক আছে, একটু রকচটা, একটু রেগে ফেগে যেতাম ছোটবেলার দিয়ে, ওরকম used to be in a lot of fights in school, stuff like that. তো ওই ব্যাপারটা ছিল সবসময়, and then anything happened that I didn't like in my life, I tried to channelize it through music একটা পয়েন্টে গিয়ে। ওখান থেকেই অ্যাপ্রোচটা চলে আসছে যে I wanted to be intense and I wanted to I want the audience to feel something, because I grew up listening to songs that made me feel something. এবার ওই রিফটা ভালো বা ওই রিফটা কত কাউন্টে যাচ্ছে, ওই রিফটা কতটা টেকনিক্যাল, I don't give a fuck about all that. একদম, if it makes me feel something, it makes me feel something, you know. তো ওরকমভাবেই আমিও চাইছি ওই অ্যাসপেক্টটা আমার সং রাইটিংয়ে ধরে রাখতে, যে একটা প্রাইমাল একটা ব্যাপার যাতে থাকে ব্যাপারটার মধ্যে, না হলে it loses its meaning for me. Like I can practice and make a very technical riff, but it won't translate to the audience ওরমভাবে, it won't even translate to me as a writer. তো সেরমভাবে আমি ঠিক মজাটা পাই না। I like the power, I like the aggression, এরকম টাইপেরই মিউজিক লিখতে চাই, যার মধ্যে মানে শুনে লাইক ইট উইল স্টে উইথ ইউ, অ্যাটলিস্ট মাথায় থাকবে যে ইভেন্টের একটা গান ছিল বা গানটার টাইটেলটা এটা, ইটস অ্যাবাউট দিস। একটা গানের টাইটেল শুনলেও তোমার একটা পিকচার, মেন্টাল পিকচার চলে আসে না, তো ওরকমই ওই অ্যাসপেক্টটাকে বজায় রাখার জন্যেই করা। অ্যান্ড থ্যাংক গড ইট কামস আ বিট ন্যাচারালি, লাইক অতটা ফোর্স আমাকে করতে হয় না, বিকজ অফ মাই হিস্ট্রি এজ আ পার্সন। So I hope like we can keep it going and make absolutely we all want you to keep it going and just bringing smiles to the face and a lot of anger, because it's a necessity in heavy metal. Yeah, it's not a fantasizing Barbie doll shit. Yeah, exactly. So এবার তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করবো, যে তুমি তোমার চাইল্ডহুড নিয়ে কথা বললে, গ্রোয়িং আপ এন্ড এভরিথিং, তোমার আর্লি রেকর্ডসগুলো, মানে what you got introduced to, Rolling Stones, Beatles, like সেটার ব্যাপারে একটু জানতে চাই। হ্যাঁ, তো যেরকমভাবে আমি বললাম, it really wasn't supposed to happen, me getting into music, but somehow it happened. Earlier, like people, when I was growing up, like 2000 era, because I am born in 96, so তারপরের থেকেই আমি শোনা স্টার্ট করেছি। So when I was growing up, Green Day, Linkin Park, these bands were very famous, you know. So obviously these bands played a big role in getting me into the music, you know. Maybe এই ব্যান্ডসগুলো না থাকলে আমি এখন যে হেভি মেটাল শুনছি বা অ্যাপ্রিসিয়েট করছি সেটা আমি পারতাম না। যদি আমাকে ওই বয়সেই কেউ ক্যানিবাল কর্পস শুনিয়ে দিত, absolutely I would be like fuck no, I'm running away. so thank God যে it happened gradually and naturally. তাই জন্যে I would name some bands like obviously Linkin Park, Green Day, as I said. These bands were very important in the introductory phase of my music life. And then I got introduced to bands like Iron Maiden, you know, Judas Priest, Children of Bodom, stuff like that. So that really propelled me, like my music taste to another level, and it really helped me like to discover new horizons, you know. তো এটা একটা হলো। Then there came another phase একটু পরে, যে I was like ঠিক আছে বুঝছি এরকম মিউজিক হচ্ছে। I was getting a bit disconnected from it, playing in commercial bands and stuff, ঠিক আছে। So thank God I was introduced to a community called Kolkata Old School Metal Association, COSMA, and some people there were really supportive back then, like Ovijit Da and Orijit Da from Mustang.
and they also introduced me to a lot of old school music, Judas Priest, Saxon, stuff like that, Motorhead, and Kiss, and stuff like that, So all these people, all these bands, everyone played an important part. I'm not going to single out the bands because without the people, I wouldn't have been into it. ওরকম ভাবে. Yeah, so I think it always helps to surround yourself with people who have good music taste, but who can at least introduce you to good music, তাছাড়া খুবই problem হয়ে যায়, because if I was hanging out with somebody who was into let's say hip hop, okay, I would probably be into hip hop because ওই এজটা খুব ফরমেটিভ ইয়ার্স হয় লাইফের। ওই এজটাতে if you don't get the proper guidance, proper introduction to good music, it's very hard পরে গিয়ে মিউজিক টেস্টটা বিল্ড আপ করা হয় না, ওটা আমি অনেককেই দেখেছি। So thank God it worked out and I'm doing what I'm doing right now. তুমি কোন একটা পোস্টে লিখেছিলে যে ফাউন্ডেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটা সেই স্ট্যাটাসটা দেখে আমার এত ভালো লেগেছিল বিকজ দ্যাট রিয়েলি ম্যাটার্স। লাইক রোলিং স্টোনস, বিটলস, হু, মানে এইভাবে যেতে থাকলে ইট বিকামস ইজিয়ার ফর ইউ টু দেন ডিসাইড হোয়াট ইউ আর গোইং টু ডু ইন আ সার্টেন টাইম। বাট দেখো, আমি এটাও মানি যে অ্যাপ্রিশিয়েটিং দ্য বিটলস অর দ্য রোলিং স্টোনস অর দ্য হু ইজ অ্যান আর্ট। ঠিক আছে, সবাই সেটা পারবে না, ওই কনটেক্সটে ওরা যেতে পারবে না যে এটা কেন ফেমাস। মেনি পিপল আর লাইক বিটলস আর ফাকিং ওভাররেটেড, লাইক ব্রো chill out. Look at what the Beatles did. It changed the entire world basically. Exactly. So unless you have the power to make such a change, just shut the fuck up and just sit down, listen to the music. তো আমি অলওয়েজ এটাই ভাবি যে এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করা অ্যান্ড এনজয় করাও একটা আর্ট, অ্যান্ড এটা সবাই পারে না আনফর্চুনেটলি। বাট আমি সবাইকে আর্জ করব যে প্লিজ হিস্ট্রির ব্যাপারে জানো, মিউজিক নিয়ে, মেটাল নিয়ে। Absolutely. Follow the bands that brought us here. এখন এই জায়গায় আছে মেটাল কমিউনিটিটা, কেন আছে, কিভাবে আসলো, কেন আসলো। তো দ্য রুটস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওই ফাউন্ডেশনটা, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা না থাকলে ইউ উইল, যেরকম বললাম, ইউ মাইট ক্রিয়েট আ লট অফ টেকনিক্যাল স্টাফ, ইউ মাইট ক্রিয়েট আ লট অফ ফাকারি, বাট ইট ওয়ন্ট ট্রান্সলেট টু দি অডিয়েন্স ওরমভাবে, বিকজ ইউ আর নট বিইং ইয়োর সেলফ। ঠিক আছে, ইউ আর ট্রাইং টু বি দ্যাট মিউজিশিয়ান দ্যাট ইউ স প্লে, বাট তোমার ভেতরে কি আছে ওইটা বার করতে হবে, অ্যান্ড ফর দ্যাট দ্য ফাউন্ডেশন হ্যাজ টু বি স্ট্রং। প্রিন্সিপাল স্ট্রং না হলে কিছু বেরোবে না, ইউ উইল জাস্ট এন্ড আপ মিমিকিং আদার পিপল। Absolutely. এটাই হবে। ফার্স্ট গিটার কবে কেনা? Oh my god. First guitar, like I said, my brother bought an acoustic guitar. ওটা দিয়ে অনেক বছর I played and I should thank him because ও যদি ওই গিটারটা না কিনতো I probably would have never played guitar, and I should thank him যে ও একটা ইলেকট্রিক গিটারও কেনেনি, একটা acoustic guitar কিনেছে, because it's very important to get used to the acoustic instrument before heading on to electric guitar. অনেকেই might disagree with that, they head straight to the electric guitar, but I think it helps. Acoustic, it makes your playing cleaner, it makes your fingers strong, so every দিক থেকে it will help. If you start with an acoustic, then go into an electric. Then I bought my first electric guitar, I guess 2015. My father fortunately bought me one. তখন তো টাকা পয়সা কিছু ছিল না, তো I had to like really tell my father I need this. So we went to a Roland shop and I got a Cort X1 or something like that, pretty good beginner level guitar, so এখনো 3000 টাকা বাকি আছে রোল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি। 6000 টাকা দিয়েছিলাম, বলেছিলাম 3000 টাকা পরে দেবো, so I should probably pay him. তো বাট ঠিক আছে, এনিওয়েজ এটা যেটা হয়নি, বাট then the next guitar was gifted to me by a friend. I encouraged that friend to do well in life, and she did very well. She became a very renowned model actually. Then she was like, as a sign of gratitude, she bought me an Ibanez guitar. I was like, fuck yeah, now I can play properly, so that's when it started. And
গিটার কিনে এমন একটা জিনিস, ইটস লাইক ফাকিং ড্রাগস, ইউ নো। Yeah. তো কিনতেই থাকবে, চলতেই থাকবে ব্যাপারটা। এখনো আমার জার্নি চলে আসছে, বাট অল থ্যাঙ্কস টু দ্যাট ওয়ান গিটার মাই ব্রাদার বট ফর মি, ফর হিমসেলফ অ্যাকচুয়ালি, বাট which I played and I learned on, so all thanks to that. গিটার নিয়ে কথা হচ্ছে, গিটারও আছে, একটা গান শুনবো। এই রে, আচ্ছা কি গান শুনবে? তোমাকেও করতে হবে আমার সাথে। তুমি করো, সেটা ব্রেড হ্যামারের অরিজিনালস হলে আরো ভালো, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কোস্টিং। তোমার সাথেই গাইবো, ঠিক আছে? ইটস আ ভেরি ওয়েল নোন সং, উই অল নো। Standing by my window, breathing summer breeze, saw a figure floating neath the willow tree, as as if we were happy. We said we didn't know. Took us by the hands and up we go. We follow the dreamer through the purple hazy clouds. He could control our sense of time. We thought we were lost, but no matter how we tried, everyone was in peace of mind. We felt the sensations drift inside our frames, finding complete contentment there. We sat in the cosmos is a single sonic sound that is vibrating constantly. And if we could grab and hold on to the note, we would see our minds were free. Oh, they're free. That's it. Superb. Thank you so much. I love this song. You know, I love Judas Priest. You Absolutely. cannot hate the band at all. You know. আমার এই কথাটা অনেক সময় মনে হয়েছে, আমি বলবো আজকে বলি যে ECW যদি আজকের দিনে আবার ফেরত আসে, হ্যাঁ, তাহলে ওখানটাতে তোমাদের একটা গানের ট্যাগলাইন খুব ভালো যাবে, ভায়োলেন্স ইজ দ্য কিওর। obviously I think it can be the Absolutely. intro song. বিকজ তুমি পডকাস্টে এসছো, আমরা কার্টুন নেটওয়ার্ক, 90s, প্রো রেসলিং, WWE এগুলো নিয়ে কথা বলবি। ফার্স্টলি জিজ্ঞেস করি যে হাউ, লাইক ইন হোয়াট ম্যানার ডিড ইউ ফাইন্ড মেটাল মিউজিক ইন দ্য রেসলিং কমিউনিটি বা রেসলার্স দের থিম সং এটসেট্রা, অ্যান্ড হোয়াটস ইউর ফেভারিট থিম সং? আগে সেটাই আসি। Right now, my favorite theme song would be, I think, you know, a good theme song is the one that gets the crowd going. And এখন কিংডমের ওপরে সেরকম I don't think কোনো গানই আছে, like every time Cody Rhodes comes out, the crowd is fucking singing, you know, কেউ ছাড়ছে না ওই গানটা। So I think that's a good song now. আগের দিকে I used to love that Christian theme song. Oh, That was a Bulletproof Blonde. good song, man. Yeah. That was a good song. Then
First, the Randy Orton first theme song, that was nice. Then all those theme songs, আগের এরাতে থিম সং সবকটা অ্যাকচুয়ালি ভালো ছিল, এখন একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে, বিকজ আই থিঙ্ক দে গট রিড অফ দ্যাট অরিজিনাল কম্পোজার যে কম্পোজ করতো, Jim Johnston. yes, Yeah. they got rid It of was him. crazy. It was crazy. He used to write তারপরে the Kane theme song. Yo. Oh, fuck. And the best of all, we all know Motorhead. Bow fucking- down Yeah. to the game. The game, Bow Down, King of Kings. যে কটা গান লিখেছে for Motorhead, for Triple H, and even the Evolution theme song. Yeah. All of them are pretty great, you know. তো এরকমই, there's a big major connection, wrestling and metal and একদমই, everything. absolutely. You know, I always see wrestlers as jacked up metalheads. আমার তো তাই মনে হয়, like ওরকমই। তো it's a very big connection, and তখন তো বুঝতাম না ছোটবেলায়, but it had a subconscious effect somehow. যে এই intro music গুলো শুনছি, bands গুলো দেখছি, attitude এর whole attitude-টাই was pretty metal, you know. So all of that combined, and like, yeah, I was big into pro wrestling ছোটবেলার থেকেই, and এখনো দেখি যখন টাইম পাই, যে কটা দেখার সময় পাই দেখি। So yeah. I believe যে 1999 attitude এর কথা বলছো, Ministry of Darkness, sick theme Sick created by Jim Johnston. Sick thing. Sick theme. আর আন্ডারটেকারের ওরম ভাবে আসা, Even হ্যাঁ, অনেক underrated তখনও থিম songs ছিল, like you know, like the Maven theme song was good. So like, অনেক রকম underrated theme songs, and I miss that era now একটু হলেও। hopefully Hopefully, needs a let's see comeback. next year. favorite match কোনটা of all time? That can be WWE, CW, yeah. anything. Favorite match, যে কোনো একটা ম্যাচ বলো যেটা তুমি you won't get bored watching again and again. দুটো ম্যাচ বলবো, ফার্স্ট ইজ দ্য ladder match. You know Between- which ladder match I'm talking about? The Triple teeth. threat ladder match between the Dudleys, Edge, Hardys. Christian, and the Hardys. God fucking damn. awesome. And the second match would be the Triple H Undertakers, the second one. Okay, with yeah. guest referee Shawn Shawn Michaels. Michael, Hell in a Cell. Yeah, the storytelling that they did in that match is unparalleled. It took years to build. Even the recent, as a match, I wouldn't say the Cody Rhodes Roman Reigns match was there as a match, but the storytelling was nice in there too. Yeah. So that's it. কার্টুনে আসি, favorite theme from the 90s cartoon or the 80s? Yeah, favorite theme had, I watched a lot of Dragon Ball Z and Pokemon and stuff like that, so that was nice growing up. And there were some metal themes that I didn't even know were metal, like the SWAT Cats theme and everything like that. তখন তো বুঝতাম না, but somehow it clicked. Then the Beyblade theme song, I love all that, you know, like এখনো কথা বলছি, I am going into that nostalgia mode. বুঝে বসে। ঋষভের ব্যাপারে আমরা অনেক কিছু জানলাম, এবার আমরা একটু ডিফারেন্ট সাবজেক্টে মুভ করি। নিশ্চয়ই। নো হোলস বার্ড। তোমাকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো। তুমি তো অনেক বছর ধরে বাজাচ্ছ, you guys have released a full-fledged album and everything. What is one thing do you think is lagging in the modern day metal musicians? If you see that as a listener, as an artist, what do you think is missing? সবাই ট্রাই করছে নিজের মতন কাজ করার। I wouldn't say people are not trying to work, but somehow they are lagging behind in the execution of how they want their ideas to come out to the public. Because অনেক bands গান বানাচ্ছে, ধরো বছরে একটা গান ছাড়ছে, ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ নট ইনাফ। আই উড সে তুমি 2 বছর টাইম নাও, 3 বছর টাইম নাও, একটা ইপি বা অ্যালবাম ছাড়ো, অ্যাটলিস্ট গিভ ইউর অডিয়েন্স সামথিং টু লিসেন টু, সামথিং টু হ্যাং অন টু। এরকমভাবেই অডিয়েন্স বাড়বে, ইউনো। না হলে খুবই চাপ। ইফ ইউ লাইক খুচরো গান রেকর্ড করে ইফ ইউ কিপ রিলিজিং ডাজন্ট ট্রান্সলেট টু এনিথিং, অ্যান্ড পরে গিয়ে বুঝবে ওয়েন they start approaching record labels and stuff like that,
they always value albums and EPs and stuff like that with a proper vision, execution, সব নিয়ে তো প্রপার একটা প্যাকেজ করা with the stage act, the album arts, the music, the production, the music videos, and how you present yourself, what your ideologies are, এখানেই একটু মিসিং হয়ে যায় ব্যান্ড। I wouldn't say my band is great at that, ওরকম কোনো ব্যাপার নেই। We are also trying, we are also learning, ঠিক আছে, বাট আমরা ট্রাই করি যে প্রোডাক্টটাকে জেনুইন রাখা যাক। অ্যান্ড আমি এটা বিশ্বাস করি, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড অন সামথিং দ্য রেজাল্ট উইল বি গুড। Yes. It's as simple as that. So always work hard, give it your best. That's all we can do. You know, কেউ পারফেক্ট তো আর হতে পারবে না। তো all we can do is like do our best and just work hard at it and don't compromise on your ideas. You know, ধরো তোমাকে একটা the kind of production you want, it takes a certain amount of money, ঠিক আছে, ওয়েট করো, ট্রাই করো টাকা জমানোর, বা আলাদা আলাদা খোঁজো অ্যাভিনিউজ কীভাবে করা যায় টু গেট দ্যাট প্রোডাকশন দ্যাট ইউ ওয়ান্ট। এরকম না যে যাকে ইচ্ছা এটা দিয়ে দিলাম টু মিক্স ইউর সং, টু মাস্টার ইউর সং, অ্যান্ড so that doesn't work out. And sometimes I have seen bands going into like studios totally unprepared for the takes and everything. Exactly. Especially mine grown up vocalists. So yeah, so vocalists and all, they have a tendency to not practice because they are natural, you know. সব vocalist একটু থাকে মাথায় যে হয়ে যাবে, বাট যখন স্টুডিওতে ঢোকে মেট্রোডোমটা শুরু হয় তখন দে লুজ অল দেয়ার শিট and all their planning and all their approach goes down the drain. So advice ta very important, just when you're going into the studio, don't waste time. Go in there prepared, like তুমি গানটা তোমার গান ভাই তুমি তুলে যাও, and you just go in there, perform, and তুমি যত ভালো টেক্স দেবে, the engineer will work with that and give you a product that is equivalent to the hard work that you put in. So that's it, just be prepared, এটাই বলার। নেক্সট যেটা জিজ্ঞেস করবো তোমায়, যে আমরা কোনো আর্টিস্টকে শুধু স্টেজে শুনতে যাই না, আমরা ওভারঅল একটা পিকচার মাইন্ডসেট তৈরি হয় আমাদের। এবং আমি জানি যে গ্রেড হ্যামারের একটা বড় ফ্যান ফলোয়িং আছে, এবং তার থেকে ইম্পর্টেন্ট দেয়ার আর people who get inspired by you. আমার মনে হয় মিউজিশিয়ান হিসেবে the biggest responsibility is to inspire the youth or the generations that are coming to write good songs rather than with the same garbage of Bollywood shit and all this crap. আমি যেটা তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো, এই যে পুরো ইনফ্লুয়েন্স করার ব্যাপারটা, বা দেখছো যে হ্যাঁ কেউ এসব বলছে যে ঋষভ দা গানটা খুব ভালো, বা এই গানটা এত ভালো কম্পোজ হয়েছে, রিফগুলো এত ভালো, এন তোমার কি সাজেশন হবে যে আপকামিং ব্যান্ডসরা, মানে এখন আমরা খুব কম ব্যান্ডসদেরই দেখতে পারি যারা ভালো অরিজিনালস করছে, দে আর মোর কনসার্ন অ্যাবাউট কভার্স, তো আমি মেইন স্ট্রিম মিউজিকে নয় গেলাম, তো হাউ ক্যান থিংস ইউনো গেট ব্যাক টু হোয়াট ইট ওয়াজ, মেবি সেটা হয়তো খুব ইম্পসিবল একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, হোয়াটস ইউর টেক অন দিস? আই থিঙ্ক হোয়াট ইজ মিসিং ইজ দ্য জেনুইনিটি অ্যান্ড দ্য সিম্পলিসিটি যেটা আগে ছিল, ইভেন উইথ লাইক ব্যান্ডস আগেও ছিল, ব্যান্ডস ওয়ারেন্ট ভেরি গুড, ঠিক আছে, বাট ওদের মধ্যে একটা জেনুইনিটি ছিল। এখন সেটা একটু হলেও লুজ করে গেছে কমিউনিটিটা, লট অফ ইগোজ হিয়ার, কেউ ভালো কাজ করলেও লোকজন আর বলতে চায় না যে তোমার কাজটা ভালো, কেউ মানতেই চায় না, ঠিক আছে। তো এরকম হবেই একটা কমিউনিটিতে, বাট এরকম যদি হতে থাকে দেন দিস কমিউনিটি উইল নট গ্রো, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এরকম ইগো ক্ল্যাশেস, এরকম একে অপরকে ছোটো করা, জাস্ট নট অ্যাপ্রিসিয়েটেড, অ্যান্ড আই ডোন্ট কন্ডোন ইট অ্যাট অল, ঠিক আছে। আমার মনে হয় যে যেরকম করছে করুক, ঠিক আছে, কেউ ভালো করবে কেউ বাজে করবে, দ্য অডিয়েন্স উইল জাজ দ্যাট, ঠিক আছে, বাট অ্যাজ আ কমিউনিটি আমাদের উই হ্যাভ টু স্টিক টুগেদার। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, লাইক অনেক কমিউনিটিসই দেখেছি, পিপল who are doing something for the community, they kind of stick together, they know where their priorities are. আমাদের এখানে priorities are very divided. এ চায় যে এই ব্যান্ডটা উঠুক, এই অর্গানাইজার চায় যে আমার ব্যান্ড উঠুক,
এই অর্গানাইজার চায় যে কটা শো হোক আমার ব্যান্ডই বাজাবে, তো এরকমভাবে হয় না, ঠিক আছে? যে জাস্ট বিকজ ইউ আর অর্গানাইজিং আ গিগ, you put your band in every gig, or you put your band above other bands who have worked hard, you know, just because you're organizing. এরকম অনেক সিনস হয়, ঠিক আছে? তো all that is not appreciated. This community needs to come together and like prioritize করতে হবে যে গ্রোথটা, তাছাড়া কিছু হবে না। and কিরকমভাবে গ্রোথ হবে, how we like promote each other, তাছাড়া খুবই ইম্পসিবল ব্যাপারটা। আমি আজকে একটা গান রিলিজ করলাম, আমি জানি যে তুমি শেয়ার করবে গানটা বা তুমি শুনবে অ্যাটলিস্ট, বাট অনেকে আছে যারা শুনবে না, ঠিক আছে? ড্রেড আমার বা আমার নাম শুনে তারা শুনবে না, বিকজ they probably don't like me as a person, they probably don't like the band or think that কি বলবো, অনেকেই ভাবে যে লাইক উই হ্যাভ অ্যান ইগো or something like that, but it's nothing like that, ঠিক আছে? আমার পক্ষে আমি ইনফ্লুয়েন্স করতে পেরেছি লোকজনকে বিকজ আই ওয়াজ অলওয়েজ জেনুইন, ঠিক আছে? আমি কোনোদিন স্টেজে উঠে ফেক করিনি কিছু, ঠিক আছে? আমি চাইলেই পারতাম অনেক রকম অনেক কিছু করতে, টু সে লাইক আই ওয়ারশিপ সেটান অর শিট লাইক দ্যাট। অনেকেই ওটাতে ইনফ্লুয়েন্স হয়, ঠিক আছে? অনেকে ভাবে দ্যাট ইজ মেটাল, অনেকে ভাবে, নো ডিসরেসপেক্ট টু দ্য ব্যান্ডস হু ডু দ্যাট অর দ্য পিপল হু ডু দ্যাট, বাট আই এম নো ডেভিল ওয়ার্শিপার, আই এম জাস্ট আ নর্মাল বাঙালি ছেলে। নর্মাল বাঙালি ছেলে হিসাবে যেরকম মিউজিক করতে পারি সেরকম করছি। উই অল হ্যাভ আওয়ার ডে জবস অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট, সো উই আর জাস্ট নর্মাল পিপল লেটিং ইট আউট, অ্যান্ড ওই জেনুইনিটাই আই থিঙ্ক কানেক্ট করে উইথ জেনুইন পিপল। ইফ ইউ আর ফেক, you will not fucking connect with it. Exactly. Because you will be looking for something else. You will be looking for that যে কই এদের লম্বা চুল কোথায়, এদের like where are the leather pants, where are the stuff, where are the spikes coming out, why isn't he like drinking blood? So stuff like that happens, and অনেকে বলে হচ্ছে like you guys don't look evil or anything like that. I was like, bro, I'm not evil. How can I look evil? So that's the difference, you know. But yeah, স্টেজে যখন আমরা উঠি তখন we have that thrash metal attitude, and we genuinely try to convey it to the crowd, and ওখানেই কিছু একটা কানেক্ট হয়, and it works somehow, and I hope it works even more future. Absolutely. Basically তুমি যে কথাগুলো বললে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট নিজের কাজটাকে প্রায়োরিটাইজ করা এবং বিং জেনুইন, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা that is metal. That is metal, exactly. এইটাই অনেকে বুঝছে না। People think metal is like screaming on the top of your lungs and playing really fast and playing all fucking skank. That's not metal. Metal is genuinity. Metal is respecting each other. Yeah. Metal is like being true to yourself. That's the whole definition of metal. Definition, exactly. এইটা যেদিন বুঝে যাবে youngstersরা, then they will just be themselves, you know. তখনই অর্ধেক প্রবলেমস এমনি সলভ হয়ে যায়। এখন লোকজন এর কথা শুনছে, ওর কথা শুনছে, ওই শুনে ডিসাইড করছে কোন ব্যান্ডকে আমাদের সাপোর্ট করা উচিত, কোন লোকজনকে আমাদের সাপোর্ট করা উচিত। তো ওরকমভাবে হবে না। তো ইউ হ্যাভ টু বি ট্রু টু ইয়োর সেলফ অ্যান্ড ট্রু টু ইয়োর চয়েস। তোমার যদি কাউকে ভালো লাগে পারফরমেন্স, তাহলে গো অ্যান্ড টেল দেম। It goes a long way, a little bit of appreciation. Absolutely. You know, তো এইটাই আজকাল মিসিং দেখি। তো আই হোপ ফিউচারে বেটার হবে, বিকজ যে কটা ইয়াং ব্যান্ডস আসে, আমি যদি একটা ভালো পারফরমেন্স দেখি, আই গো ব্যাক স্টেজে গিয়ে আমি ওদের জানাই যে ইউ গাইজ ডিড অ্যান অসাম জব, ঠিক আছে? লাস্ট গিগে দেয়ার আর ফিউ ব্যান্ডস আনফিনিশড এন্ড অল, they played such a good gig, you know. So I had to go and tell them that yeah, you guys did an awesome job and keep doing it. That's the most important part, you know. এবার অনেকেই থাকবে, even the senior bands, you know, they won't go and tell them that you did a good job because they think they're above it. They think they don't need to do that, and অনেকে are literally threatened by competition, even senior bands. Even I remember when I came in, people were threatened, ঠিক আছে?
যে হঠাৎ এসে এত শো করছে কেন। আমার ব্যান্ডের সেকেন্ড শো ওয়াজ উইথ ক্রিপ্টোস, রিমেম্বার? তো অনেকেই তখন থেকেই আমরা এত অপরচুনিটিস পাচ্ছি বা কেন পাচ্ছি এটা না দেখে লাইক পাচ্ছে কেন এরা অপরচুনিটিস, আমরা কেন পাচ্ছি, ওটা কেউ দেখবে না, ওটা ফ্যাক্ট। হ্যাঁ, তো দে আর মোর বদার্ড যে ওদের ব্যান্ড কেন পাচ্ছে না এই শোজ গুলো, আমরা কেন পাচ্ছি। দেন আমরা লাইক আই ওয়ান্ট ইভেন টুট মাই ওন হর্ন, আই এম জাস্ট স্টেটিং আ ফ্যাক্ট হিয়ার যে লাস্ট 5-6 বছরে আমার তো মনে হয় না ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেটাল সার্কিটে আমাদের থেকে বেশি কেউ বাজিয়েছে, ঠিক আছে? আনলেস দে আর অ্যান অর্গানাইজার, দে ক্যান প্লে অ্যাট দেয়ার ওন গিগস, উই আর নট অর্গানাইজার্স, ঠিক আছে? অর্গানাইজার্স কল আস টু প্লে অ্যান্ড উই ডু দ্যাট। সো এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সার্কিটে আমরা অনেক খেটে কাজ করেছি, অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান রেসপেক্ট দ্যাট প্লিজ ডু, ইফ ইউ ডোন্ট রেসপেক্ট দ্যাট ইটস অল রাইট উইথ মি, আমার কোনো প্রবলেম নেই তাতে। আই জাস্ট কিপ ডুইং হোয়াট আই এম ডুইং অ্যান্ড লেটস হোপ ইট কানেক্টস উইথ দ্য পিপল। বিকজ যেটা আমি বুঝলাম এই অ্যালবামটা বার করে, লাইক আওয়ার সভরেন, দ্য অ্যালবাম দ্যাট কেম আউট, আমার ডেবিউ অ্যালবাম, দ্যাট when you go on YouTube and check the comments, you'll hardly see anyone from the city. You know, you will see people from outside, from US, Mexico. They are like, what the fuck is this from India? You know, so it's a very new thing for them. Even, but people in the city, they need to understand where their priorities lie. You know, they need to support their homegrown talent, because people outside are doing it, and you are the stupid fucker who's not doing it. You know, so I can't help you with that, but I can only tell you support the talent around you. Exactly. তাছাড়া লাইক খুবই চাপ হয়ে যাবে সবার জন্যই গ্রো করা। আই এম নট ওয়ারিড অ্যাবাউট মাই সেলফ অর মাই ব্যান্ড অর এনিথিং লাইক দ্যাট। ইটস অ্যান ওভারঅল থিং। ইয়েস। ওয়ান লাস্ট কোশ্চেন তোমাকে করবো যে কলকাতাতে এখন অনেক ইমার্জিং ব্যান্ডস উঠছে, ছেলেপেলেরা খাটাখাটনি করছে, তো হাউ ডু ইউ লুক ইনটু দ্য সিন 10 years later with the pros and the cons? Should I be honest about it? Yeah, absolutely. I think very few bands will be there যারা এখন আছে 10 years down the line. Very few bands will be there, because সবাই পারে না কন্টিনিউ করতে। বিকজ আমিও তো আছি, লাইক সিনে আছি, আই এম ফ্রম লাইক মেটাল গিগস দেখা শুরু করি 2012 থেকে। 2012 যে ব্যান্ডসগুলো ছিল এখন কোথায়? They are pretty famous back then, you know. ওখান থেকে একটা ব্যান্ডই আছে, দ্যাট ইজ আর্মামেন্ট, আর কেউ সেরকম অ্যাক্টিভ নেই, ঠিক আছে? ইভেন তো ওইটাই, ভেরি ফিউ ব্যান্ডস উইল স্ট্যান্ড দ্য টেস্ট অফ টাইম, দ্যাট ইজ দ্য হার্শ ট্রুথ। এটা কিছু করার নেই। অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউর ব্যান্ড টু বি দেয়ার, দেন প্রায়োরিটাইজ ইউর মিউজিক। কাজ করো, যাই করো, মিউজিক নিডস টু কাম ফার্স্ট, ইউ নো। তুমি কাজটা করছো কি জন্য? টু ফ্যাসিলিটেট ইউর মিউজিক, নট ইট শুডন্ট বি দি আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, যে আমি যখন ফ্রি টাইম পাচ্ছি তখন মিউজিক করি, দেন হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? হ্যাঁ, তো না, আমার বক্তব্যটা এটা, আমি ফ্রি টাইমে কাজ করি, বাকি টাইমে আই এম অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই মিউজিক, ইউ নো। তো দ্যাটস মাই পয়েন্ট, ভেরি ফিউ ব্যান্ডস উইল অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ড দ্য টেস্ট অফ টাইম। নিউ ব্যান্ডসদের মধ্যে বলতে গেলে Flesh Grave is a good band, relatively new, you know. তাছাড়া promising বলতে গেলে no one comes to mind, being very honest, ঠিক আছে? No one really comes to mind right now, because ওই এফেক্টটা এখনো ফেলতে পারছে না নতুন ব্যান্ডসরা, ঠিক আছে? They need to be more regular, they need to like take the scene by the balls, you know, না হলে লাভ নেই। They need to make us feel their presence, যে ব্যান্ডটা আছে, ব্যান্ডটা ইজ ওয়ার্কিং আউট, পুটিং আউট গুড ফাকিং মিউজিক, একটা আইডেন্টিটি আছে, কিছু আছে, দ্যাট সামথিং উই ক্যান অলসো বি প্রাউড অফ। এক্স্যাক্টলি, সেই জিনিসটা আমি আর দেখছি না এখানে, ঠিক আছে? বিকজ ইট শুড কাম ন্যাচারালি, অ্যান্ড আই নো ফর আ ফ্যাক্ট যে সিনিয়র্সরা আছে আমাদের সিনে, যারা আমাদের দেখেছে, দে আর প্রাউড অফ ড্রেহামার, ঠিক আছে? They are proud of bands like Mustang, you know, other stuff like that. They are proud of Chronic Zone, people in the city, because they have done the work. ঠিক আছে? ওই বডি অফ ওয়ার্ক ছাড়া ইট অল বিকামস ইররিলেভেন্ট, যে তোমাকে কেন কয়েকজন এমনি
চলে যাচ্ছে ডিউ টু হ্যাভিং সাম ফ্রেন্ডস অ্যারাউন্ড দেম, ইয়েস ম্যান, it happens, and they feel they are doing the right thing, they are important, but একটা গ্লোবাল লেভেল দিয়ে দেখতে গেলে ওদের মিউজিকের কোনো ভ্যালু নেই, ঠিক আছে? তো ওরম যাতে না হয় সেটাই প্ল্যান করে একটু প্রিপারেশন নিয়ে এক্সিকিউশনটা প্রপার করলেই উই ক্যান মেক দ্যাট হ্যাপেন। অ্যান্ড আমাদেরকে এটাও ভাবতে হবে যে উই হ্যাভ টু মেক আ মার্ক গ্লোবালি, নট জাস্ট এই শহরে বা কিছু, ঠিক আছে? গ্লোবাল জিনিসটা ভাবতে হবে, গ্লোবাল কমিউনিটিটাকে নিয়ে, তাহলে মেবি your band will go up, you will get signed by a label, ঠিক আছে? You might get gigs outside India, stuff like that. I mean, recent একটা story বলবো, I just came from Bangladesh, Drill Hammer and Mustang played in Bangladesh. We played with Cryptic Fate. What a band, amazing band, But the thing was, শুরুর থেকে, even in the opening band, they were awesome. The difference in the standard of the bands that play in a gig here and that play there, there was huge difference. It hurts me to say that, but huge Facts difference. are facts. Facts are facts. Huge difference. এখানে people are not sure how to do their sound check properly. Yeah, biggest problem. ঠিক আছে? They are not balancing their monitor. 2-3টে গান হয়ে যাচ্ছে, বলছে দাদা ভোকালস পাচ্ছি না, doesn't work like that anymore, ঠিক আছে? মানা যায় if you're coming like it's your first show, second show, মানা যায়, ঠিক আছে? But ওখানে গিয়ে যা দেখলাম, people were very confident in their sound, in their skills, and very well prepared. আরেকটা খুব ভাবার বিষয়, the guy who was organizing the gig, his band opened the gig, ঠিক আছে? তো বুঝতে পারছো ওদের লেভেল অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিটা আমাদের থেকে অনেক আলাদা। এখানে if some organizer is organizing their gig, they would never let their band open, never। বলবে লোক নেই কেন বাজাবো, তোমার সেলফিশ পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে ওরা দেখছে ব্যাপারটা, বাট এইটা দেখছে না যে ঠিক আছে we have to get the show started, and ওপেনিং করা এমন কিছু বড় ব্যাপার না, ঠিক আছে? তো এই ভাবনা চিন্তাগুলোই যদি সরে যায়, then maybe new bands can like progress and make a mark, I would really love that, but এখনো সেরকম কোনো প্রমিসিং ব্যান্ড মাথায় আসছে না এই শহর থেকে আমার, very sad to say. All right, Rishav, it was fantastic Awesome. having you here in my show, and I look forward to your releases, songs, shows, Yes. gigs, concerts. All my best wishes to you, brother. একদম I'll see you very soon. Yes. Take care.